El Millonario solo quería sorprender a sus hijas regresando a casa antes de tiempo. Pero, al abrir la puerta del salón, quedó completamente paralizado. Sus dos pequeñas estaban abrazadas con todas sus fuerzas a la joven empleada, llorando desconsoladamente, mientras ella intentaba protegerlas con su propio cuerpo. Un segundo después, alguien pronunció una frase que hizo que la sangre del millonario se helara, no dejes que se los leven, por favor. Lo que parecía un simple malentendido escondía un secreto que había permanecido enterrado durante años. Un secreto capaz de destruir una familia, o de salvarla para siempre. Quédate hasta el final, porque la última verdad cambiará por completo todo lo que creas saber sobre esta historia. Alejandro Montenegro había construido un imperio desde cero. A sus 44 años era uno de los empresarios más admirados del país, dueño de hotels, constructores y empresas tecnológicas que generaban millones cada mes. Las revistas económicas hablaban de su inteligencia para los negocios, mientras los programas de televisión mostraban su impresionante mansión como símbolo de éxito. Sin embargo, detrás de aquella imagen de hombre invencible existe una profunda soledad que nadie conoce. 3 años antes había perdido a su esposa, Isabel, en un accidente automovilístico. Aquella tragedia no solo lo arrebató al amor de su vida, sino también la capacidad de disfrutar los pequeños momentos. Desde entonces decidió refugiarse en el trabajo. Convencido de que el dinero podía compensar su ausencia, llenó la vida de sus dos hijas, Sofía y Emma, de juguetes, viajes, vestidos y colegios exclusivos. Pero nunca pudo comprar el tiempo que ellas más necesitaban, el de su padre. Las niñas crecen rodeadas de empleados, niñeras y tutors privados. Sonríen cuando Alejandro llegaba, pero él casi siempre estaba demasiado cansado para quedarse a escuchar cómo había sido su día. Prometía que el próximo fin de semana llegarían juntos, que los llevaría al parque o que cenarían en familia. Esas promesas terminaban siendo reemplazadas por nuevas reuniones, vuelos de negocios y llamadas interminables. Un lunes por la mañana, la directora del colegio llamó personalmente a Alejandro. Señor Montenegro, necesito hablar con usted. Sofía y Emma han cambiado mucho. Están caladas, distraídas y cada vez participan menos en clase. No parece un problema académico. Y es algo emocional. Aquellas palabras no dejaron de resonar en su mente durante toda la reunión que tenía programada con inversionistas extranjeros. Por primera vez en años decidió cancelar todo. Sin avisar a nadie, tomó su automóvil y condujo hacia la mansión con la intención de sorprender a sus hijas. Pensó que entrar de improviso sería una oportunidad para compartir la tarde con ellas. Jamás imaginó que aquella decisión cambiaría el rumbo de su vida. Cuando cruzó el enorme jardín notó algo extraño. No había risas. No había música. Solo un silencio pesado que parecía esconder algo. Abrió lentamente la puerta principal. Entonces escuchó llantos. No eran simples lágrimas infantiles. Eran gritos de miedo. Corrió hacia el salón principal siguiendo el sonido. Al abrir la puerta quedó inmóvil. Sus dos hijas estaban abrazadas a Valeria, la joven empleada doméstica que apenas lavaba 6 meses trabajando en la casa. Ella las protegía con fuerza mientras ambas niñas temblaban desconsoladamente. Frente a ellas estaba la señora Estela, la estricta institutriz contratada meses atrás, con el rostro lleno de rabia. Suéltenla inmediatamente. Gritaba Estela. Las niñas lloraban aún más fuerte. No. No queremos que Valeria se vaya.
Entonces Sofía miró a su padre con lágrimas en los ojos. Papa, por favor, no dejes que la despiden. Emma apenas podía respirar entre sollozos. Ella es la única que nos cuida de verdad. Alejandro sintió un nudo en el estómago. No entendía nada. Durante meses había confiado plenamente en Estela porque poseía un impecable curriculum y había trabajado para familias muy importantes. Jamás imaginó que sus propias hijas lo tendrían miedo. Valeria, con voz temblorosa, intentó explicar lo ocurrido. Pero antes de que pudiera hablar, Estela intervino. Señor Montenegro, esta muchacha está manipulando a las niñas. Se ha tomado demasiadas libertades. Les permite desobedecer las reglas. Alejandro observó a Valeria. Su uniforme estaba ligeramente roto. Tenía una marca roja en el brazo. Era evidente que alguien la había sujetado con violencia. Las niñas seguían escondidas detrás de ella como si fuera su único refugio. En ese instante Alejandro comprendió que había llegado justo a tiempo, pero todavía estaba muy lejos de conocer la verdad. Y la verdad sería mucho más dolorosa de lo que podía imaginar. Durante años Alejandro había creído que el dinero podía proteger a quienes más amaba. Esa tarde descubrió que el verdadero peligro había estado viviendo bajo su propio techo. Pidió que todos permanecieran en el salón. Con calma comenzó a hacer preguntas. Primero habló con Estela. Luego con Valeria. Después escuchó a Sofía. Finalmente a Emma. Cada respuesta coincidía con la anterior. Cuando Alejandro salía de viaje, Estela cambiaba completamente. Las obligaba a permanecer horas encerradas estudiando. Las castigaba por llorar. Les prohibía mencionar a su madre. Si alguna abrazaba a Valeria buscando consuelo, recibía amenazas. Valeria había intentado intervenir muchas veces. Pero Estela siempre respondía que nadie creería la palabra de una simple empleada frente a la de una institutriz con años de experiencia. Aquella tarde, al escuchar que Estela quería despedir a Valeria por interferir en la educación, las niñas decidieron abrazarla y no soltarla jamás. Fue exactamente ese momento el que Alejandro presenció al regresar sin previo aviso. Sin perder tiempo revisó las cámaras de seguridad. Las imágenes fueron devastadoras. No mostraban golpes extremos. Mostraban algo mucho más cruel. Humiliations. Amenazas. Castigos emocionales. Horas de aislamiento. Niñas llorando en silencio. Y una joven empleada intentando consolarlas cada vez que podía. Alejandro sintió una culpa inmensa. No había visto el sufrimiento porque estaba demasiado ocupado construyendo empresas. Mientras aumentaban sus millones, sus hijas perdían la alegría. Ese mismo día despidió a Estela y presentó las denuncias correspondientes. Después reunió a Sofía, Emma y Valeria en el jardín. Por primera vez en muchos años pidió perdón. No habló como empresario. Habló como padre. Les confesó que había confundido el éxito con la esencia. Que había pensado que una cosa enorme podía sustituir un abrazo. Que ningún regalo reemplaza el tiempo compartido. Las niñas corrieron hacia él. Los tres lloraron durante largos minutos. Valeria intentó retirarse discretamente. Creía que su trabajo había terminado. Pero Alejandro la detuvo. No solo protegiste mis hijas. También protegiste la parte de mí que estaba desapareciendo. Siempre te estar agradecido. Con el paso de los meses la vida comenzó a transformarse.
Alejandro redujo su jornada laboral. Asistía a los festivals escolares. Preparaba desayunos los domingos. Aprendió a peinar a Emma. Ayudó a Sofía con sus tareas. Volvió a reír. Volvió a vivir. Valeria aceptó continuar trabajando con la familia, ya no como una simple empleada, sino como una persona profundamente querida y respetada. Con el tiempo inició estudios universitarios financiados por Alejandro, quien insistía en que ella merecía perseguir sus propios sueños. Años después, durante la graduación de Sofía, la joven subió al escenario para pronunciar un discurso. Miró primero a su padre. Después a Valeria. Y dijo: Hay personas que nos dan la vida, y otras que nos enseñan a no rendirnos cuando la vida duele. Yo tuve la fortuna de tener a los dos. Todo el auditorio rompió en aplausos. Alejandro comprendió que la mayor fortuna jamás había estado en sus cuentas bancarias. Siempre había estado en el amor, en el perdón y en las personas que permanecen a tu lado cuando nadie más está mirando. Porque la verdadera riqueza no es medida por el dinero que acumulas, sino por los corazones que proteges y el tiempo que decides regalar a quienes más amas.